телефонні розмови англійською мовою і подивимося, якщо ще залишиться час, обговоримо ще декілька питань. Okay. The slide that we're currently looking at is actually a slide I put together for medical students. It's good also for architects, right? Because the English is very similar. If you need any of these verbs, feel free to use them. These are the most commonly used in medicine and architecture. Перед нами слайд, який Бредлі часто використовує для студентів-медиків та також студентів, які вивчають архітектуру. Ми можемо на ньому побачити дієслова, які дуже часто використовуються під час розмовної англійської, тому звертаємо вашу увагу на ці дієслова, і ви можете їх вільно використовувати. Yeah, super. And here's more. Okay. Так, і тут декілька ще дієслів. Okay, hold on. Let me see how many. Yep, it's just this 6 or 7 slides, yeah. So now we're going to talk about telephone English. Yay! And no, we don't speak a different language for the telephone. These are just useful concepts. Так, сьогодні обговорюємо телефонні розмови англійською мовою. Будь ласка, це не якась спеціальна англійська мова, але під час телефонної розмови треба звернути увагу на використання певних кліше. I'm going to read all of these symbols, which are useful. They're useful for computers is what they're useful for, but also tech probably. Так, наразі перед нами символи, які дуже часто використовуються, по-перше, коли ми користуємося комп'ютером. So, /, comma, period, dot, full stop. That's 3 ways that we can call a period, if you will. Can you tell people that there's 3 ways that you can call a period? Так, четвертий символ, крапка, вона має 3 еквіваленти англійською мовою: period, dot, full stop. Yep. Colon, semicolon, dash or a hyphen. Can you explain these are 2 different words for the same thing? Так, знову ж таки, dash і hyphen – це варіанти одного і того самого слова. Equal sign, plus sign, at sign. 3 different ways. Number sign, hash or hashtag. Hashtag. Так, знову ж таки, для хештега 3 різні варіанти. Percent, open bracket and closed bracket. And can you explain that this is open bracket and this is closed bracket? Скобки, так, тобто права та ліва. Скобка, яку ми відкриваємо, і та, яку ми закриваємо щось. Open parentheses, closed parentheses. Asterisk. Okay, and sign or ampersand. 2 different names for 1 symbol. Can you explain that? Так, знову ж таки, 2 різні слова на 1 символ. Exclamation point, underscore or underline. Так, знову ж таки, 2 слова на 1 символ. Yep. Question mark, quotation mark. I call these carrots, but people have different names for them. Don't quote me. Yeah, you'll have to ask someone what they call these. I call them a carrot. На символ, який ми наразі обговорюємо, carrots – це один з можливих варіантів його називання, але інші люди можуть називати цей знак, цей символ по-іншому, тому спитайте персонально, як людина називає цей символ. And I might say open carrot and closed carrot. Okay, so I have a big question for you, Mary. What is the word for this in Ukrainian? How do you say at sign? Собака. And this is dog. Okay, yes, this is what I was going to ask. Yeah, this is what I was going to ask. So I've heard that in some Asian languages it's tiger, right? And for the same reason, right, you can see the tail coming around.
Yeah, okay, yeah, we call it dog. Okay. This is probably it's a boring name in English, right? At sign. So sometimes people say at, sometimes people say at sign. And this, you must learn this because you need it for your email address. Of all of these, you have to learn at sign. Звертаємо вашу увагу на той знак, що ми наразі обговорюємо. Ми називаємо його собака, і ми цей символ використовуємо, він завжди використовується в імені нашого імейлу, тобто в імені нашої електронної пошти. Англійською мовою цей знак називається at або at sign. So, your goal in this lesson is to memorize how to say your email address and your phone number. So of all the things you have to memorize how to say your email and your phone number because you'll need to do it a lot. Перше, чому ми хочемо вас навчити в цьому уроці, це називати англійською мовою адресу вашої електронної пошти, тому що в ній використовуються деякі з цих знаків, а також як англійською мовою назвати номер вашого мобільного або будь-якого телефону. Here we have these small ways to indicate numbers, right? So K means 1,000. So 10K would be this number here. Також, будь ласка, зверніть увагу на нижню частину цього слайду. Там зазначено, як за допомогою символів в англійській мові можна називати певні цифри. Тобто це сотня, К – 1000, тобто 10К – це 10 тисяч, М – мільйон і BN – це мільярд. Yeah. Yeah, okay. So we're moving forward. Okay. Here's the NATO phonetic alphabet. How great is this? So we know that short words are a problem in English. So this alphabet was designed for NATO so that they can read on the radio and never be confused about the letters that they're saying, right? So if I made up my own letters, I might say H like hair, but on a radio frequency, you could hear bear or care. You could hear anything, right? So these words are designed to be the only words that sound like this. Перед вами так званий фонетичний алфавіт. Ідея фонетичного алфавіту, до прикладу, коли ви називаєте адресу своєї електронної пошти, вам треба специфікувати певну букву. І ви замість букви називаєте слово, яке починається на цю букву. Тобто це загально визнаний фонетичний алфавіт, тобто слова, з яких починається певна буква, якщо вам треба про неї сказати. І саме цей фонетичний алфавіт використовується на англомовному радіо. Okay. So the way this works is when we're on the telephone or even in person, actually, if our accent is heavy, no matter how heavy your accent is or what country you're from, this is the same alphabet that all air travel uses. Yeah, even my commercial air travel uses this alphabet. So I say A like Alpha, B like Bravo, C like Charlie, D like Delta, etc. Yeah, and so on. Тобто таким чином Бредлі нам продемонструвала, якщо вам треба специфікувати певну букву, наприклад, в адресі вашої електронної пошти, то ви замість букви можете називати слово, яке на цю букву починається. Альфа, Браво, Дельта і таке інше. If you've actually been using these for some reason, like maybe you're an air traffic controller, you can do it without the like, but I prefer that you say A like Alpha, B like Bravo, etc. If you'd been in the military, you could just say Bravo, Charlie, Echo, Foxtrot, and people would understand. I'm not fast enough with the NATO alphabet, and you might need it in front of you when you spell.
Ну, до прикладу, українською мовою ми б сказали А як в альфа, Б як в браво і таке інше. Англійською мовою це звучить так: A like alpha, B like bravo і таке інше. Okay, so this process is slow, but if you need someone to have your email address on the phone, it's useful. So I'll give you, let's say that my email address is bradley@hotmail.com. I'm picking Hotmail because it's a really long one. So I would say, someone would say, hello, this is the job center. Can I have your email address? And I would say, yes, go ahead. Так, ну, наразі Бредлі нам продемонструє, як би вона за допомогою фонетичного алфавіту продиктувала власну адресу електронної пошти. Go on, Bradley. Okay, so I would say, yep, my email address is bradley@hotmail.com. I'll spell it for you. B like Bravo, R like Romeo, A like Alpha, D like Delta, L like Lima, E like Echo, Y like Yankee, @hotmail.com. I'm probably not going to spell out Hotmail, but yeah, that's how it would work. Ну, ось таким чином Бредлі тільки що нам продемонструвала, як би вона за допомогою фонетичного алфавіту продиктувала комусь власну адресу електронної пошти. Okay. Be prepared also that when you have numbers, numbers are really difficult because when people read numbers to you, they'll say something like, instead of saying 5511, they'll say 5511 or 5511. I'm really sorry about this. Дуже часто, коли, до прикладу, носій англійської мови називає комусь власний телефонний номер, до прикладу, в телефонному номері є цифри 5511. Їх можна проговорити як 5511, можна проговорити як 5511, а є ще такий спосіб, ми не використовуємо його, до речі, в українській мові, 2 п'ятірки, 2 одиниці. Англійською мовою це double, 5, 1. Не дуже такий конвенціональний спосіб українською мовою, але він є загально вживаним в англійській мові. It's the same thing with buses and all sorts of things. Yeah, instead of saying take the 5511, oh no, they'll say take the 5511. Don't be embarrassed to double check with single numbers. Like someone says take the 5511 and you say okay, 5511. Саме такий спосіб називання номеру або цифри певної використовується в англійській мові, до прикладу, коли англійці називають номер автобусу. Тобто 5511 завжди перепитуйте, це 5511, щоб ви були впевнені, що ви поїдете саме тим автобусом. Also, what was I going to say? Oh no, I hope I haven't lost it. Most non-native speakers have a big problem with the difference between ty and teen, T and teen. So if someone says 50, don't confuse it with 15. Дуже велика проблема з-поміж українців – це розуміти цифри, до прикладу, 50 і 15. Тому що вони формуються таким чином, що ви берете цифру 5 і додаєте до неї або суфікс «тін», і це буде 15, або суфікс «ті», і це буде 50. Вони дуже схожі, коли їх вимовляють, тому знову ж таки перепитуйте, якщо це вам потрібно, щоб ви чітко розуміли, яку цифру вам називають. So 30 is different than 13, 40 is different than 14, 50 is different than 15, and so on.
Here, even in English, I have to say, even with my husband, we have this problem, and I have to say 1-5 or 5-0. Як носій англійської мови може вам пояснити, яку саме цифру він використовує? Для цифри 15, це 15, він вам скаже 1-5. А для цифри 50, тобто 50, він вам скаже 5-0. Ну, щоб вам точно було зрозуміло, яку цифру він має на увазі. Okay. Oh, pickles. I thought I turned off my WhatsApp. Okay. So, asking to speak to someone. We're just going to take turns reading. No, hold on. I'll read them and you can translate them. How about that? There's no other way to do this but to translate. There's no organic way to learn these. You have to memorize them. Так, перед нами слайд таких клішованих фраз, які носії англійської мови використовують під час телефонних розмов. Зараз ми подивимося на ці фрази. Бредлі буде їх читати, я буду їх для вас перекладати. Okay. It's Bradley or this is Bradley. Цією фразою ви представляєтесь, коли дзвоните комусь телефоном. Доброго дня, до прикладу, це Бредлі. Can I speak to Mary, please? Could I speak to Mary, please? Чи можу я поговорити з Мері? Is that Mary? Це Мері? Bradley speaking. Speaking. So this is the response. Так, ці дві фрази використовує ваш візаві, тобто людина, якій ви телефонуєте, і він може вам сказати так, Бредлі у телефона, або це Бредлі. Is this a good time to call? Is this a convenient time to call? Чи вчасно я вам телефоную? Ну, тобто, чи я подзвонила вам в зручний для вас час? I'm rather tied up at the moment. Could you call back later? Я наразі дуже зайнятий, чи не могли б ви передзвонити пізніше? I'm afraid Mary isn't at her desk. I'm afraid Mary is on another line. I'm afraid Mary is with someone right now. I'm afraid Mary is in a meeting. Ці клішовані речення ви можете залучити під час розмови, якщо людина, яку просять покликати до телефону, наразі чимось зайнята і вона підійти до телефону не може. Ви можете використовувати такі фрази, то такі речення як «Боюся, Мері немає на місці», «Боюся, Мері наразі розмовляє з іншою людиною», «Боюся, Мері зараз немає», «Боюся, Мері зараз на зустрічі». I'm afraid Mary is not in the office. I'm afraid Mary is out of the office. I'm afraid Mary is off sick today. I'm afraid Mary is on holiday until Monday. Або ви можете використати або проговорити таку причину відсутності людини, яку просять покликати до телефону. «Боюся, Мері немає в офісі», «Боюся, Мері взяла лікарняний на сьогодні», «Боюся, Мері поїхала в відпустку до», і можете назвати до якого часу. A problem here is often extension. I don't know how what you use to for the word extension, but quite often people will say, "Oh, I'm at extension 6622," and here you'll have the same problem, 6622 or something like this. So just explain what an extension is and that you're back to numbers at that point. Дуже часто, якщо ви телефонуєте, до прикладу, в офісну будівлю, то телефонні номери будуть мати так званий додатковий номер. Англійською мовою цей додатковий номер називається extension. Okay, here we go. I'm going to keep going. I'm calling about. I'm calling to confirm that. Could I leave a message? Could you tell Mary that? Could you ask Mary to call me back? My numbers. Ще речення, які ви можете використовувати під час телефонної розмови. Я дзвоню з приводу. Я дзвоню, щоб підтвердити.
чи можу я залишити повідомлення, чи не могли б передати Мері що, не могли б попросити Мері мені передзвонити, мій телефонний номер такий. I wonder if you could call back later. Can I ask who's calling? Who's calling, please? Which number are you calling from? May or can I ask what it's about? May or can I take a message? Would you like to leave a message? I'll ask him or her to call you when he or she gets back. Так, наразі перекладаю ці кліше. Чи не могли б ви передзвонити пізніше? Чи можу я спитати, хто дзвонить? Від якої компанії ви телефонуєте? Чи можу я спитати предмет розмови? Чи можу я записати повідомлення? Чи не хотіли би ви залишити повідомлення? Я попрошу її передзвонити вам, коли вона повернеться. Okay. And here they're giving us a different way, like instead of A like alpha, they're saying A for alpha or B as in Bravo. These are other ways to do that. Ну, знову ж таки, будь ласка, зверніть увагу, що використання цього фонетичного алфавіту може в англійській мові здійснюватися не за формою A like alpha, а A for alpha or B as in Bravo і таке інше. What we aren't going to do here is say D for David. I see what they're doing. That's fine. Can I ask you, I suppose you don't have this problem in Ukrainian because you use a Cyrillic alphabet. Well, sometimes you do have to specify which letter is in the spelling of this or that word. So sometimes we actually turn to phonetic alphabet. So in Italy, they don't use the NATO alphabet. Normal people use cities. So an Italian will say T like Torino or something like that. And I always forget which city starts with, Q or. Yeah. But how do you do this? How do you do if you have to have help with spelling? What do you do in Ukrainian? I have no idea whether we have a phonetic alphabet for Cyrillic alphabet. Fair enough. Yeah, but you just think up a word which starts with this. But we actually don't have such problems with spelling as English-speaking people do, because Ukrainian spelling is not that crazy, so it's pretty evident. Well, spelling is really weird in English, because sometimes there will be like 8 letters and only 4 sounds. We don't have this problem in Ukrainian, so basically the number of sounds in a word will equal the number of letters. Right, yeah, the only problem I think that Ukrainians have with spelling is that we have 2 letters that English alphabet doesn't have. These letters are called soft sign and hard sign. Hard sign? Yeah, well, actually, these letters are not pronounced, but you spell them when you want to indicate that the sound that precedes is either soft or hard. Oh. You see? Oh, that's useful. Okay, let me think of an example. Oh, I can think of an example in English. Okay. GH can sometimes make the sound of F, like enough, or sometimes it makes no sound. So it would be useful in English to have a character that told you if that GH makes a sound or not. Yeah, probably. Oh, that's a great idea. Okay, but these 2 signs in Ukrainian, they just indicate whether the sound will be soft or hard. Oh. Okay, so it is not pronounced in any way, but it's just, like an indicator of softness and hardness. Heart sign sounds very romantic for a letter. We don't have a letter called heart sign. I'm very upset about this. Yes. But well, it's like D and D. Ah, okay. Okay, you see what I mean? Like D and D.
And d for you is a hard sound. Hard. It's hard, okay. yeah. And d is soft. Is that the one that is represented by a heart sign? Yeah, absolutely. So I'm really liking this sound. You can indicate it in the spelling. So if the sound is hard, you put this hard sign after the consonant. And if the consonant is soft, you put the soft sign. I like this idea. Okay. Sorry, I'm eating an orange. I'm going to move on. Oh, please. Oh, no, telephone English is not over. We've got 2 more slides. Okay. So you and I... Well, Bradley, I'm sorry. Share your screen, please. Oh, pickles. Yeah. Yeah. Okay. No. Okay, good. Oh, look, being indirect and polite. It's as if we're doing, what was it? We were talking about how British people are very polite. Here we are. We're being both indirect and polite. Emphasis on indirect and diplomatic. Пам'ятаєте, ми, коли про ознаки національного характеру британців розмовляли, то ми обговорювали те, що британці дуже вічливі і вони дуже дипломатичні. Тому наразі хочемо вам запропонувати декілька кліше, за допомогою яких ви можете бути вічливими та дипломатичними. Okay, so here we're doing a request. Let's try to just go through these together and see if it sounds like a request, permission, offering, or suggestion. Ну, до прикладу, спочатку ми обговоримо кліше, які ви можете використовувати для того, щоб щось попросити або зробити певний запрос. As usual, this is the only the beginning of the sentence. You have to finish it, yeah? Like these other ones. You have to finish the sentence here. Так, ну наразі ми вам даємо лише початок кліше, тобто, але ви розумієте, що речення треба закінчити. Тобто, закінчень ці речення не мають. Okay, so I'm going to start and then finish this one. You can do the next one. Mary, do you need any help with cooking? Ну, починаємо, да? Чи потрібна тобі допомога з приготуванням їжі? And this for me is offering help. Таким чином, ви запропонували допомогу. So another way to offer help would be, can I cook or shall I cook? Ще одним кліше, за допомогою якого ви можете запропонувати допомогу, будуть фрази «Чи можу я якось вам допомогти?» So it's your turn now. You have to say, is it all right if I... And then pick it. Is it all right if I call you back later? Perfect. Yeah. And I don't know what this is. Permission. I assume this is permission. Ну, наразі я використала кліше «Чи можу я передзвонити вам пізніше?» І, ну, тим самим ми з Бредлі вважаємо, що це я прошу у вас дозволу на певну дію, ну, тобто передзвонити вам пізніше. So we could say, can I call you back later? Or could I call you back later? Або ви можете такі англійські кліше використовувати, які Бредлі тільки що назвала. Oh, this is I'm feeling pain for people who have to learn English. So wonder, this verb wonder. So in its noun form, you know, we talk about the wonders of the world, like, you know, in Italian, this is translated to marvel, the marvels of the world, right? However, in its verb form, for me, to wonder means to ask oneself. Так, ну, нам дуже шкода за це англійське слово wonder.
Його дуже складно передати українською мовою її значення для носія англійської мови, але ви маєте розуміти, що коли людина використовує це слово, то вона нібито питає сама себе. Я б так сказала, мені цікаво. Ми не використовуємо в українській мові таке подібне кліше, тому мені зараз буде дуже важко перекласти вам, що дійсно речення буде означати. Okay, Bradley, go ahead. You often see this for a question without an answer. So, I wonder if there'll ever be peace in the world or something like this. It's a reflection. It's a reflection. Yeah, like a rhetorical question. Yeah. Питання, які в англійській мові починаються з цього кліше I was wondering, це, мабуть, такі риторичні питання, які не передбачають жодної відповіді. Тобто вони... In this case, I think actually the Italians have it right because they say I ask myself, and this is I think the best translation of this use of wonder, right? I'm asking myself if you could. Go ahead, and then I'll explain something else. Тобто, коли ви чуєте це кліше в питанні I was wondering, то ви маєте розуміти, що людина нібито питає сама себе. The utility of this construction in English is that you can throw an idea out into the world without any commitment, right? So, like if I say, oh, Jane and John, did you see them? They look like they're having trouble in their relationship. And then someone at the table can say, oh, I wonder if he's been working too much. Oh, I wonder if he's been cheating. And it's kind of a way sometimes to like put an idea into the world without committing to it. I don't know if that makes sense. For Ukrainians, not much. Okay, fine. So it's not like you're asking somebody else. You're just asking yourself. You're just making an idea into the world, right? Like, it's a way to not say, is it okay in Ukrainian to say you want something? I want X. Is that okay in a group? Yep. Oh, yeah. This is not something we do in English. I know. So if we could only say in English, I want a sandwich, or I don't want a sandwich, or I want you to give me, I want you to pay for my meal or something like that. I don't know. But we're very uncomfortable in English saying I want. So I was wondering is kind of a way to put something in the world without committing to it. Це така дуже специфічна культурна особливість носіїв англійської мови. Вони майже ніколи не починають речення з «я хочу» або «я хочу, щоб ти щось зробив для мене», що, на мій погляд, абсолютно нормально для нас, українців. Тому, будь ласка, будьте дуже обережні з висловлюванням ваших бажань, хотінь і таке інше. Тобто, не починайте речення з I want you to і таке інше. Тобто, треба бути більш дипломатичним в цьому. So I'll give you an example from my own life that so Roman food is typically filled with leftovers. They say this is because the Pope in the Vatican used to take all the good bits of the farm animals and throw the rest to the common people. So in Rome you see a lot of meals like spinal column, hooves, tail, tripe. I don't know if you know all of these foods in English, but they are a bit terrifying. So a common Italian construction is something like, do you want tripe? And then, or do you want tail? Or do you want spinal column? And I can't tell you, I'm still to this day mortified to say I don't want. I mean, it's socially not acceptable in English. I mean, for some reason, I can't say, no, I don't want tripe. I'm getting better now in my older age. But, I might say something like, oh, I wonder if there's something else on the menu. Or perhaps we should order something more simple.
Like, it's just impossible. I don't know. It's just impossible, even for me, that I'm American. It's impossible to say, to give a straight answer to do you want. It feels amazingly impolite to say, no, I don't want tripe. Sorry? You're okay? So could you translate some of that, just like the relevant bits? Так, ну ми вже знаємо, що Бредлі багато часу жила і працювала в Італії, і серед італійців дуже розповсюдженою є такі блюда, які включають хвости, рубець і таке інше. Ну, це дещо, що не дуже подобається американцям та британцям. Тому коли щось на кшталт можна запропонувати з'їсти, британець або американець ніколи не скажуть «я цього не хочу». Це звучить не дипломатично. Тобто американець або британець буде обирати більш дипломатичний спосіб відмовитися від рубця, хвоста і таке інше, і скажуть, чи не могли б ми замовити щось інше? Або, можливо, ви можете запропонувати не таке складне блюдо і таке інше. Yeah, I think this is actually a psychological problem with our culture. Like, it's more of a psychological problem than a linguistic problem. But some of these will eventually sound like no, right? Like rejection. Like here we don't have rejection, but if you say, Bradley, do you want to eat tripe? My answer will be, why don't we eat something else? Or perhaps we should go to another restaurant. And that's just a no. I mean, it's understood it's a no. Так, ну, тобто, такий на кінець, скажімо так, британці і американці, коли говорять «ні», це не буде таке пряме «ні», це буде дуже дипломатична відповідь. Чи не можемо ми спробувати дещо інше, може ми підемо до іншого місця і щось на кшталт. There's also a gender component here, and I won't belabor this, but in love, if someone says, if a person coming from this kind of direct culture says, do you want to go out with me? I might say, oh, I'd love to, but I'm working. And in English, we understand that I'm not working, but I just don't want to go out with you, right? It's a way for the person to walk away and say, oh, she's got a lot of work. I don't know how this works in the reverse, right? Because a direct culture will then say, oh, what days are you working? I remember I used to say this, oh, I've just got a lot of work. And that's the end of the conversation in English. But for a direct culture, they'll say, oh, when are you finished working? And then I'm like, oh, like next month. Oh, okay, well then we'll meet next month. And then I have to invent something else, right? I imagine most of the people coming to England will be Ukrainian women. So I don't know how this works in reverse, right? I don't know if you're dealing with indirect people and you're a direct person, how this will translate, right? Like, okay. Yeah, go ahead. I will just translate it really briefly. Таке ще дуже цікаве зауваження від Бредлі, тобто дипломатичність британців та американців. Якщо, до прикладу, жінка отримує запрошення на побачення, але вона не хоче йти з цим чоловіком, я навіть не знаю, але, мабуть, з-поміж українських жінок хтось прямо скаже «ні, ви мене не цікавите», а хтось, можливо, буде вигадувати якісь відмовки, щоб сказати, щоб людина не образилася і таке інше. Але британська і американська жінка, вона 100% буде звучати дипломатично, і вона не скаже, що «ні, я з тобою не піду, ти мені не цікавий, ти не симпатичний» і таке інше. Вона вигадає якусь причину, через яку вона не може піти на побачення. Ну, до прикладу, скажуть, вибачте, але я завтра працюю. І це буде кінець розмови. Тобто чоловік зрозуміє, що його відшили, так би мовити. Він не буде питати, а коли ти завтра закінчиш, може ми підемо на побачення завтра.
Або якщо ви скажете, я закінчую наступного місяця, він не скаже, ну тоді ми підемо на побачення наступного місяця. Тобто він зрозуміє, що його дуже дипломатично відшили. My suspicion is that people that come from direct cultures get a reputation for being, well, bitchy, right? Sorry, but I mean, even men. I mean, I think, yeah, fine. I won't go on any further, but this is, so I'll give you an alternative. Instead of saying no, try to say, I would love to, but. Oh, I'd love to go, but, and then put something at the end. I would love to, but I'm working. I would love to, but I'm busy. I would love to, but I'm going out with the family that weekend. I don't know. I would love to, but. Ми вам дуже рекомендуємо, якщо ви хочете відмовитися, ніколи не кажіть «ні, я з тобою не піду», «це мені не цікаво» і таке інше. Правильною відповіддю замість «ні» буде «я б залюбки, я б дуже хотів, але». І потім називаєте причину, через яку ви не можете, не хочете піти, щось зробити і таке інше. For safeguarding reasons, I have to say this. We're talking about business. But of course, if you feel uncomfortable in your personal life, if you feel comfortable, we don't use this kind of a language anymore. Yeah, this is like the problem that women in the 50s have. Now women have learned to say no. If it's a personal situation, say no a million times and just like run away. I don't know, like younger women are more direct in personal situations than this. That's what I wanted to say, that even people in indirect cultures can sound absolutely direct. Oh, for sure. Yeah. So like we're talking, this is like from a business book, right? But if you're in a private situation, you be as direct as you want, because I think this is actually a problem that women had 30 or 40 years ago that speak English. Like you, not only could you not say no for the language, you couldn't say a direct no for the gender, right? Women now are much less worried about this, right? Just much less worried about this in personal situations. So personal situations are different, and you be as direct as you want, absolutely as direct as you want. In this case, it's an advantage to be from a direct culture. Please explain that. It's super important. Ми ще раз хочемо наголосити, що наші поради, вони працюють, якщо ви хочете бути ввічливим. І якщо ви не бажаєте бути ввічливим, і ви дійсно прямо хочете сказати людині, що вас щось не цікавить, будь ласка, кажіть ні і не соромтеся. So, okay. So, for example, we were in a taxi. My train was stopped outside of London some time ago. And with some other people on the train, we took a taxi. But it wasn't a taxi, it was an Uber. And the Uber got lost. And even I myself said, perhaps we should check a map. Or, why don't we take another street? Or, I was wondering if this is the wrong neighborhood. But we had a train to catch, right? Like, and it was late at night. And even the British men were making sentences in more direct ways. Like, mate, we're lost, right? Mate, you don't know where you're going. So, even we have problems with these constructions. Інші конструкції, які ми демонструємо тут на цьому слайді, вони саме використовуються у цих ось ввічливих відповідях, у ввічливих ремарках, так, які дуже характерні для непрямої культури, якою є британська. Okay, so we've done more or less these two. Perhaps we should. Can you finish perhaps we should? And then it's a suggestion, yeah? Кліше perhaps we should ми використовуємо в англійській мові для ввічливого пропонування чогось, пропонування щось зробити, пропонування кудись піти разом і таке інше. Perhaps we should choose a different movie. Excellent. The choices here are, what about choosing another movie? Or, shall we choose another movie?
І тут ми вам демонструємо, скажімо так, альтернативні кліше, які можна використати в подібній ситуації. Okay. Why don't we go to a different cinema? And this is what? Another suggestion. Why don't we go to another cinema? Чому б нам не піти до іншого кінотеатру? Знову ж таки, за допомогою цього кліше ви пропонуєте щось зробити. This is another roundabout construction. Would you like me to cook for you? Would you like me to cook something? Хочеш, щоб я щось приготувала? And so this is offering help, I suppose? І це, на нашу думку, запропонування допомоги. Excellent. We're done. Okay, I am going to go ahead and fill these in. We were going to do these together, but I've talked too long. So I'm going to go ahead and and finish these for you. Yeah. Okay. So перед нами шість ситуацій, які Бредлі наразі для нас проговорить, як в певних ситуаціях, які конструкції краще використовувати. Can you translate this? So we're doing ways to disagree. That's what we're doing. Так, у нас ситуація. Хтось надіслав вам електронного листа. Так, у мене гарна ідея. Чому б нам не організовувати не організовувати зустріч нашої команди кожного понеділка вранці о 8:00 та планувати роботу на тиждень. Ви хочете не погодитися з цією пропозицією. Наразі 6 варіантів, як ви можете це зробити. Okay. So did you translate this, I assume, yeah? Yes. Okay, fine. All right. Number 1. I'll do each number and you translate each number. Okay. It sounds like a good idea, but I'm not sure it would work in practice. Звучить добре, але я не впевнений, що на практиці це спрацює. I can see what you're saying, but what about the traffic on Monday mornings? Так, ми вас почули, але ж у понеділок вранці важко добиратися на роботу. Wouldn't some people find that a little early? Чи не думаєте ви, що для певних людей це буде трошки зарано? To be honest, I'm not sure that would be convenient for everybody. Чесно кажучи, я не впевнений, що це буде приємним для кожного з нас. I know what you mean, but I can see 1 or 2 problems with that. Бачу, що ви маєте на увазі, але я вбачаю тут декілька проблем. It's a good idea, but don't you think 9 a.m. would be better? Гарна ідея, але, можливо, 9 ранку буде трохи краще. If you don't... Very diplomatic. It is. I find this, yeah. I mean, like, to be honest, I'm not sure that would be convenient for everybody. I think there's like a translation. Like, I think what this means is it's not convenient for me, right? Like, I don't like it. Absolutely. All right. We're done. We're done with telephone English and business English and polite English. We're never going back. Окей. Наразі з телефонними розмовами ми завершуємо. Okay. Hold on. We've done this with Alexander. We're going right through ing form. We're never going back there either. Oh, sweet baby Jane. Okay. So don't forget to learn your sounds. So this is how we learn our sounds in English. We give children these kinds of exercises. Не забувайте проговорювати специфічні англійські звуки. Саме так це робляться, коли вивчають звуки з дітьми. Тобто на кожен звук дають картинку, на якій зображений предмет або тварина, або людина і таке інше. І в назві цього слова саме зустрічаються ці звуки. Like bear and bee.
Yeah, so this is a bear with a Nested pear. bed. This is a bee with a tree. Bee. And to learn the sounds in English, we end up repeating these over and over. This is a way to teach children. I'll just do this. No, I'll do this one here. Pair, rare, tear, wear, chair, share, there. However, because British people don't pronounce their R's, Americans have different problems, but we have problems all the same. This will sound different for a British person. Try to have your host family, whether they're British or Irish, teach you this sound. Ще один такий прийом, як вивчати звуки, це римувати слова, в яких зустрічається один той самий звук. І ще є одна така проблема. Британці не проговорюють звук «р», «р». У американців інша проблема, вони, як правило, їх проговорюють, тому попросіть вашу приймаючу сім'ю, членів вашої приймаючої сім'ї навчити вас цього звуку, тому що він такий трохи проблемний. I can't even. For my husband, this will sound something like chair or share. So this is like a British schwa, is what you'll get from this. Пам'ятайте звук шва. Ось саме так, як Бредлі наразі проговорила, так ці слова будуть звучати для британця. But for a foreigner, this will sound like P plus breath or something like this. It'll just, the rest of the word disappears is the problem here. Так, знову ж таки повертаємося до шва, тобто цей звук подих, так, тобто ви чуєте лише першу частину слова, а потім лише подих. Тому... Yeah. I mean, the American problem is that we pronounce the letter T like a D. So for me, water in British is water, right? Yeah. І, до прикладу, звук «ті» дуже часто проговорюється британцями як «ді», тому з акцентами нам, українцям, також дуже важко, тому що британці, американці, до прикладу, одне й те слово будуть вимовляти абсолютно по-іншому. And you can see here that the big problem with bee and tree is the spelling. Look at all these different spellings for the same sound. Tree, key, knee, pea, glee, tea. Like, why? The spelling is crazy. I'm very sorry. Так, і цей звук «і», який ми вимовляємо в слові «бі», це бджола, цей звук на письмі буде позначатися абсолютно по-іншому. Це можуть бути дві букви «і», або «і-вай», або «і-ей». Тобто спелінг іноді буває дуже несподіваним. Okay, and we're moving forward. This is just the phonetic alphabet. You can listen to it elsewhere if you want. It's fine. We've done the vowels. That's all we're going to do. Так, ще раз перед вами фонетичний алфавіт. Ми проговорювали, як вимовляються голосні звуки, бо вони такі найважчі в вимові, з приголосними трохи краще, але все це можна послухати в інтернеті, тому на цьому не звертаємо дуже великої уваги на це зараз. This one is useful because it's divided from vowels and consonants, yeah. З таким чином також може виглядати фонетичний алфавіт, тобто транскрипція, як ми ще її називаємо. We've done schwa, so we're going through that. Hold on. Yeah, this is an advanced kind of a concept. So I'll ask you, Mary, which word comes next? Year, here, beer. Where? Yes, letter C. I know that dare, where, we're, and were are, and the only way that I could know this is with experience with the language, right? I have to memorize these words by rote. I have to memorize them by heart. Таке ще одне завдання, яке можна робити. Треба підставити слово, яке вимовляється так само, як і слова, які надані. Which word, number 5, which word comes next?
fruit, suit. Oh my God, boot, I guess. Yes, absolutely. Fruit, suit, and boot. Why do these make the same sound? Because English is crazy. I'm very sorry. But the words here were quite, biscuit, sweet, and boot. Так, зробили 5 речення. Number 6. Which word comes next? Square, care, fair. Where? Yeah. Now, the only reason that Mary is able to do this is because she's had a ton of time with the language. There's nothing that will fix this except just getting time in with the language. So these words are, where, near, and liar. Так, ну і 6 зробили. Okay. Okay. Yeah. Just keep going. Okay, we are now at passives. Passives. Так, і наразі ще одна проблема, яку ми хочемо сьогодні обговорити, це пасивний стан дієслів. Oh my goodness. І пасивні речення. All right. We have learned that you can do 3 things in English. You can describe, you can talk about action, and we had our chart with our 12 forms, or you can do conditionals, and we have our 4 conditional forms, yeah? So that's what we can do, hopefully. За допомогою мови ми можемо або описувати речі, або говорити про якісь дії, або говорити про мови. Ми це вже обговорювали і неодноразово. What's more, in English, we have also learned that we can structure a sentence for a number of things in English. We can structure it chronologically, with the order that things happened in time. We can give a structure to give the idea of consequentiality or connectedness. Something happened as a cause of something else, caused by something else. Or we can give the idea of what is important by changing the subject, by putting the important thing first. Також, якщо ви пам'ятаєте, ми обговорювали 3 види таких дуже специфічних для англійської мови структур речення. По-перше, це структура речення, за допомогою якої ви проговорюєте, в якому хронологічному порядку відбулися дії. По-друге, ви можете структурувати речення таким чином, щоб наголосити на тому, що якась дія відбулася раніше іншої, або одна дія була причиною або наслідком іншої дії. І третя структура англійського речення може вказувати на те, на чому ви хочете наголосити, і тим самим, тобто те, що важливо, ви завжди ставите на перше місце в англійському реченні. Mary has also given us other ways that we can consider English, like things that have happened or not happened, and we've talked about cases, so we've covered a lot of ground. Так. Okay. Також так ми обговорювали відмінки. Okay. So all of the things we've talked about, describing, talking about action, and conditionals can be done in the passive. There's a passive construction for all of these. Все, що ми обговорювали до цього, ми обговорювали для активного стану. Але в англійській мові є ще пасивний стан. Він відзеркалюється саме дієсловом. Наразі про це детальніше. Okay. So normally in English we have a sentence with an actor, like a protagonist, right? And this is the subject. In this case, it's me. A verb, the action that I'm doing, I love. So I'm the actor, I'm giving this action, and there's a receiver here. The receiver, so the subject is George Clooney. I love George Clooney. And this is a typical English construction. The giver, the action, the receiver. Речення в активному стані будуються за певною схемою. Наразі ми обговорили речення «Я люблю Джорджа Клуні». Це речення в активному стані, яке складається з підмета «я», присудка «люблю» і «люблю кого» – це об'єкт,
мого кохання Джордж Клуні. Okay, Mary will remind me. We've got 2 minutes, Mary, and then we've got to restart. But Mary will remind me about transitive and intransitive verbs. So some verbs, I've forgotten which it is, some verbs don't accept an object. So an example would be I sneeze or I yawn, right? Or so this is a verb that doesn't, there's no receiver, right? Like I sneeze, it's just something I do. Це дуже важливо, поки ми не перейшли до пасивного стану дієслів. Усі англійські дієслова поділяються на дві категорії – транзитивні та нетранзитивні дієслова. Різниця між цими двома категоріями – це те, що транзитивні дієслова, вони використовуються лише з додатком. Тобто, я, як правило, так пояснюю це своїм студентам. Транзитивне дієслово має транзитом тягнути за собою когось або щось. Тобто це дієслово, яке використовується лише з додатком. Як, до прикладу, дієслово love. Тобто, якщо ви просто скажете «я люблю», мені буде незрозуміло, кого ви любите або що ви любите. Тобто ви обов'язково додасте «я люблю Джорджа Клуні» або «я люблю шоколад» і таке інше. Нетранзитивні дієслова – це дієслова, які можуть використовуватися без додатку. Наприклад, я зітхнула. Hold on. Все. Тобто дієслова. Okay, we're going to try it without, we're going to go ahead and try it without screen sharing. Okay. Oh, you're very positive about this. So, and I think that we are recording, so that's fine. So, I assume that you've just explained about transitivity. The idea of transitivity. So I assume also that Ukrainian has the idea of transitivity. I mean, I think all languages must, but it's just a question. Yeah, we do, but I can't even think of a grammar topic where I have to emphasize that. Fine. I don't think. So yeah. So what I just say is that, for example, you use a transitive verb, but you don't use any object with it. It will be a communication failure because I don't understand what you love or where I should go and stuff like that. So, but otherwise, it's not that important notion in Ukrainian. Okay. The reason that it's important, I guess, in English is because we have to identify the subject. Until now, this has been easy because the subject is normally first in English, right? Is it normal in Ukrainian to put the object first? Because this is very common in other languages. So it's absolutely okay. Okay, not in English. So this is important to explain. Yeah, even at the most basic level, I have to put the actor, the person doing the action, generally first. It's it's normal to say I love George Clooney. It is not normal to say George Clooney is loved by me. These sentences have the same meaning, but it's for a non-native speaker, I think one of the advantages to English is this kind of construction always tells you who the actor is. I love George Clooney. We're clear on who is giving and who is receiving. I think I will translate it very, very quickly. Yeah, fine. Чому ми зупинилися на транзитивних і нетранзитивних дієсловах в англійській мові? Це тому, що лише транзитивні дієслова можна використовувати у пасивному стані, це по-перше. І по-друге, ще раз хочемо вам нагадати, що англійська мова характеризується тим, що для того, щоб побудувати англійське речення, ви маєте мати на увазі завжди, що першим в англійському реченні іде підмет, тобто той, хто виконує дію. Підмет, присудок, додаток, обставини. Тільки так, в жодному разі не інакше. These verbs that don't have an object, like sneeze, vomit, or yawn, it's very clear to me that I can sneeze at George Clooney, I can sneeze with George Clooney, but he doesn't accept this action. He's not the receiver of the action. There's no object, yeah?
Definitely explain this because it's going to be important. Да, тобто, ще раз, лише транзитивні дієслова можна використовувати в пасивному стані. I mention this because we will eventually get to phrasal verbs. Some phrasal verbs, you can divide them. And the thing that makes them divisible or indivisible is whether they're transitive. До речі, ми також говорили про фразові дієслова. Якщо ви пам'ятаєте, тобто це слова-фрази, які складаються з дієслова і прикметника. І ми також з вами говорили, що фразові дієслова, частина з них може розділятися додатком, частина з них не може розділятися додатком. Так ось, дієслова, які не розділяються додатком, це тому, що вони не мають додатку, бо вони є нетранзитивними дієсловами. So, let's review. Let's review just some basic things. So, I'm going to do a past. So let's say I passed, P-A-S-S-E-D, right? Because you can't see my screen right now. I passed the checkpoint. I passed the checkpoint at the border. Hold on, I'm spelling wrong. I passed the checkpoint at the border, comma. I drank a coffee with Vladimir Zelensky. Okay. Ooh. I know, I'm trying to give... Okay. I'm really terrible at inventing examples for English. This is why they pay people a lot of money that publish books, yeah? But this is my example. Окей. Наразі ми обговорюємо два речення англійською мовою. Я їх перекладаю для вас. Я пройшла пункт пропуску на кордоні. Це перше речення. І я попила каву з Володимиром Зеленським. Okay. Here we understand we have two past simples, right? I passed the checkpoint at the border. I drank a coffee with Vladimir Zelensky. Here we're assuming that I'm an important journalist. Yeah, I'm making the idea really simple. I'm sure there are other things that happened, yeah, after but anyway, this is the sentence that I'm giving you. Past simple, past simple. Так, наголошуємо, що обидва речення ми склали у минулому часі, а саме у минулому простому часі, який англійською мовою називається past simple. Okay, but I've told you that past simple, using the same form, it's chronologically correct. First, I passed the checkpoint, then I drank a coffee with Vladimir Zelensky, that's fine. The chronology here is perfect, but it's missing something in English. Так, якщо б ми об'єднали ці два речення, то вони б вказували на хронологічність події, тобто я пройшла пункт пропуску на кордоні і попила каву з Володимиром Зеленським. Це все зрозуміло. If you were a B1 student, I would say congratulations. You used two ideas in one sentence with a comma. You've got two clauses. That's amazing. And you used a regular verb and an irregular verb. Well done you. That's what I would say if you were a B1 student. Якщо б ми були студентами рівня B1, тобто середнього рівня знання англійської мови, то нас би похвалили, сказали, що ми такі гарні студенти, тобто ми склали складносурядне речення з двома реченнями, які відокремлені комою, використали одне правильне дієслово, а друге неправильне дієслово. In fact, a student earlier than this level probably would have given two sentences. I passed the checkpoint at the border, period. I drank a coffee with Vladimir Zelensky, period. Right? So already the fact that you can put two sentences in one, that's great. Якщо б ми були студентами нижчого рівня, ми б використали ці речення як два окремих речення. Okay. An English construction for this would be something like, I had passed the checkpoint at the border, past perfect, because I'm trying to give the idea of connectivity, that I can't have a coffee with Vladimir Zelensky unless I pass the checkpoint at the border, right? I mean, these are not two unconnected events. These are two connected events because I can't do the second thing without the first thing.
Угу. Ну, насправді, правильною конструкцією в англійській мові було б використання, ну, якщо б ми хотіли поєднати ці дві дії, так, тобто спочатку я мав пройти пункт пропуску на кордоні, і тільки після цього я міг би випити каву з Володимиром Зеленським, то перше речення, що стосується проходіння пункту пропуску на кордоні, треба було б використати в past perfect, тобто в минулому часі перфектної форми. So here we have not only the chronology, but these events are connected. Had passed. I had passed the checkpoint at the border. I drank a coffee with Vladimir Zelensky. Так, ну і в такому випадку ми б говорили вже не просто про хронологію, а про причинно-наслідковий зв'язок. Тобто спочатку це і тільки після цього щось інше. We can also do this in the future. I'll save you. I'm not going to make this in the future. But remember, we were talking about will. Why can't you just say will? It's the same effect we have here in the past when I've got past simple. It's chronologically correct, but it's missing something in English, yeah. Ми можемо подібне речення побудувати і у майбутньому часі, але наразі ми концентруємося саме на минулому. Okay. Okay. So, hold on. I'm just writing I'm just writing how I constructed the sentence. Hold on. Okay. So then this is what we've been discussing in this course. Then we learned that we could make an even more complicated concept, like if I had not passed the checkpoint at the border, I would not have I would not have drunk a coffee with Vladimir Zelensky. And this is a classic third conditional, right? Ми також могли б побудувати ще складніше речення, і це було б умовне речення третього типу. Ви бачите його на екрані. Якщо б я не перетнув пункт пропуску на кордоні, я б не зміг попити каву з Володимиром Зеленським. Hold on. I would not have drunk a coffee with Vladimir Zelensky. I'm putting in that it's a third conditional. And by this time I'm saying, wow, you are like a solid B2 speaker. This is some amazing English. І це була б вже англійська мова рівня B2. Okay. But the problem with this sentence is that, we have this classic construction where I'm the most important thing. I'm the actor giving the action. I passed the checkpoint at the border. I had a coffee with Vladimir Zelensky. And this is not, there's even a better way to make this sentence, yeah? І найголовніше щодо цих двох речень – це те, що обидва речення побудовані в активному стані. Тобто я є актантом дії, я перетнула кордон, я випила каву з Володимиром Зеленським. Okay. In English, I might, my brain, because I can work quickly in English because I've been speaking it since birth, I might be able to emphasize the most important thing in this sentence. And the most important thing is not me. And the most important thing is not the checkpoint, even though it comes first in chronologically speaking. Для носія англійської мови зрозуміло, що насправді головним у цьому повідомленні не є я, не є кордон, а є дещо інше. So, the sentence that an English speaker might make is Vladimir Zelensky drank a coffee with me after the guard had passed me at the checkpoint. Yeah? Vladimir Zelensky drank a coffee with me after the guard had passed me at the checkpoint. Так. Розглянемо альтернативний варіант цього речення, цієї ідеї, цього повідомлення. Володимир Зеленський випив каву зі мною після того, як робітник кордону пропустив мене через пункт пропуску. So I've put
here we have the past simple. Vladimir Zelensky drank a coffee with me. I understand that this comes second in time because the second sentence is a past perfect, right? I still understand the chronology is the same, right? I pass the checkpoint first and then I drink this coffee. But now I'm able to put the most important thing first. Що ми зробили, яку трансформацію? По-перше, ми поставили те, що дійсно важливо, на перше місце. Це те, що Володимир Зеленський мав нагоду випити зі мною каву. Але з цього речення ми також розуміємо хронологію, що спочатку я перетнула кордон, бо саме ця частина речення у нас побудована у минулому перфектному часі, тобто past perfect. Okay. So for me, this is a perfect English sentence because it emphasizes the most important thing, right? I mean, I'm not telling you some sad story about my incredible getting over the border, right? I mean, the emphasis on this sentence, if I had not passed the checkpoint and the border, the emphasis here is on me, and it sounds a bit egotistical, right? What I want to say is that I had an amazing coffee with Vladimir Zelensky. He drank coffee with me, right? З точки зору носія англійської мови це речення виглядає ідеальним, бо ми змогли саме підкреслити найважливішу інформацію. Це те, що Володимир Зеленський мав нагоду попити зі мною каву, бо ми поставили цю частину повідомлення на перше місце. Okay, so I hope that these things are clear, that that we're moving from less advanced English to more advanced English, and why and how we do it. Чому ми так це крок за кроком робимо? Бо ми намагаємося продемонструвати як ми переходимо з базової англійської мови до більш таких складних конструкцій, складних ідей. This is somehow how we end up with a passive quite often. So the example that I have here, Mary, is the active is Brazilians make coffee, and the passive is coffee is made in Brazil. І так ми приходимо до пасивного стану дієслів, коли одну і ту саму ідею ми насправді можемо трансформувати з активного стану до пасивного. До прикладу, це продемонстровані Бредлі речення. Бразильці виготовляють каву, це речення в активному стані, і кава виготовляється в Бразилії або бразильцями. Це речення в пасивному стані. We could say, when I say Brazilians make coffee, that it's the Brazilians that are important because they come first in the sentence. Коли речення побудовано в активному стані, підметом у реченні є бразильці, тобто саме про них мова, що саме бразильці виготовляють каву, а не як будь-яка інша нація. Okay, Brazilians make coffee, this is a verb. But for me, when I see coffee is made in Brazil, made for me is then an adjective. We're now describing how coffee is made. We're moving from an action to a description. Коли ми побудували, на перший погляд, ту саму ідею в пасивному стані, ми переформатували фокус уваги з бразильців, і вони були найважливіші, і саме вони роблять каву, на опис кави, що кава робиться в Бразилії. Це мова йде про каву, і насправді дієслово made тут більш виступає як прикметник, який щось описує, а саме каву. I have had arguments with English professors and teachers about this very point for years. They're convinced that coffee is made in Brazil is like passive structure. And I'm convinced that it's just the structure we've already learned, right? Like, it's a way to describe, like, Bradley is tall and coffee is made in Brazil. Bradley is American, Bradley is happy, Bradley's sad. Coffee is made in Brazil. This is just to be with an adjective for me.
Угу. Для Бредлі друге речення, там, де використовується дієслово make в пасивному стані, є саме дескриптивною, тобто описовою конструкцією, де використовується дієслово зв'язка to be is, а made постає як прикметник, тобто це описова конструкція. Яка кава? Вона така, що робиться або виготовляється в Бразилії. The reason that I'm convinced about this is that if you were doing this in Ukrainian, I'm imagining that this structure exists. I'm just imagining that it does. And I'm imagining that this word made would change for masculine and feminine and singular and plural. Am I correct? I mean, I'm just taking a guess. Yes, absolutely. What I want to say that passive is not a very natural construction for the Ukrainian language, so we don't use passive so often. Okay. Like you do in English. That's absolutely true. Where passives are usually, important, are discourses where you should, shift the action from the person. Okay, where you have to. It's usually political discourse. Yeah. Like when there is someone to blame, but you have to shift the blame from him. Yes. So if I say Sandra fired John, right? Yeah. It's hold on. In fact, let me write this down on my Word document. Where is my Word document? There it is. Okay. If I say something like Sandra fired John. This is active, right? We know it's a very simple sentence, this. Can you translate it? Sandra fired John. Так, наразі ще раз глянемо один приклад. Нам треба надати повідомлення про те, що Сандра застрелила Джона. Okay. The English way to say this, of course, the diplomatic way to say it would be John was fired. And we don't know by who. Так, дипломатично англійська мова є дипломатичною. Там це повідомлення побудували би у пасивному стані. Тобто Джон був застрелений, щоб не казати, хто саме це зробив. So let me try a different sentence. So Sandra fired John and Jane. And instead of just John, we've got two people now. Візьмемо ще один приклад. Сандра застрелила Джона і Джейн. So the passive here in English would be John and Jane were fired. Так, John and Jane were fired, тобто Джон і Джейн були застрелені. Так буде виглядати це повідомлення в пасивному стані. And I presume here in the Ukrainian that the fired and the end of this sentence has changed. That there's a difference between absolutely. John was fired and John and Jane were fired, that there's a difference here. Yes, absolutely. Okay, so this tells me in English that this is an adjective, right? And the problem is that it seems like a verb, right? It's going to seem like a verb to people. So I just want people to know, for me, we're not doing a more complicated construction than the very first lesson. This is what we learned in the very first lesson. Yeah? Так, тобто ще раз наголошуємо, що для багатьох пасивна конструкція – це буде описова конструкція, де дієслово насправді буде використовуватися в якості прикметника. Тобто, якими були Джон і Джейн. So, of course, I can do it in different forms. I could do it in perfect, that's more difficult, like John and Jane have been fired. Безумовно, ми можемо зробити це в різних часових формах, у минулому часі, у майбутньому, у теперішньому, у перфектних формах часових станів і багато іншого. So, in perfect, I could say Sandra has fired John and Jane, and the passive would be John and Jane have been fired. Це приклади цих речень у перфектній формі теперішнього часу. So, we have this problem that we have 12 forms. I could have made it conditional, and all of these have passives, but fundamentally, we are just talking about a description with an adjective.
Угу. Тобто, ще раз наголошуємо, це можна зробити у будь-якій часовій формі, як умовне речення, але це для носія англійської мови буде дескриптивна, тобто описова конструкція, де дієслово буде використовуватися в якості описового прикметника. So although the meaning of this sentence is essentially the same, Sandra fired John and Jane, or John and Jane were fired, in the second sentence, we don't know the actor, and also I think the meaning is a bit different. So if I say Sandra fired John and Jane, that makes it sound a bit like Sandra is a terrible person, right? I'm emphasizing who did this action. На перший погляд, здається, що це абсолютно ідентичні повідомлення, але насправді ні, тому що, ще раз нагадуємо, у пасивному стані це буде більш описова конструкція, в активному стані саме наголос на тому, що якась людина зробила щось, і в активному стані це речення виглядає так, що людина, яка зробила цю дію, вона дуже погана людина. The meaning of John and Jane were fired, or better, the inference, is poor John and Jane. We don't care about who fired them. We care about the fact they were fired. Речення у пасивній конструкції, там, де ми не знаємо, хто виконав цю дію, така, скажімо, мета цього повідомлення – це сказати, що як нам шкода Джона і Джейн. And as usual in English, when we have ideas that involve love, conflict, or money, these examples are very clear for me. Тобто речення у пасивному стані, як правило, використовується там, де є якийсь прихований конфлікт. Of course, adjectives in English cannot be masculine or feminine or singular or plural, so don't do that. Right? Like, don't try to make them feminine or... Ще раз наголошуємо, що на відміну від української мови, прикметники не змінюються в англійській мові, тобто вони не змінюються за родами, чоловічим, середнім, жіночим і таке інше, не змінюються в формах однини і множини, тобто вони не змінні жодним чином. Okay, so we've learned a lot today, and I'm going to maybe just give you some examples of why we would use multiple passive forms, because in some language there's just one passive. That's it. Like, why do you need 12 passives plus other passives, like conditional passives? Why do you need all these passives? Зараз ще продемонструємо, що в реченні можна використовувати декілька пасивних форм. Okay, so I have said the previous example was about Brazilians and coffee. Brazilians make coffee, coffee is made in Brazil. And this is a general fact about life. We know that, like, Brazil is a common place to make coffee. Повертаємося ще до нашого прикладу про Бразилію і каву. Обидва приклади надають нам уявлення про якийсь факт, що кава виробляється саме в Бразилії, або саме бразильці виробляють каву. I might say this is also the case with the Ukraine and wheat. I think this is a very common export for the Ukraine. Yeah, absolutely. Подібне речення ми можемо щодо України зробити, але зосереджуємося зараз на Бразилії. Okay. So let's say, though, we're talking about the progressive or continuous. It's the same thing. So let's say at the moment that Canadians are trying to make coffee. And this is very surprising because it's not generally the case, and it's like something that's happened right now. So instead of saying Brazilians make coffee, I'm going to say Canadians are making coffee. Наразі складемо речення в подовженій формі теперішнього часу, present continuous. Канадці виробляють каву. Active sentence, Canadians are giving the action, coffee is receiving it, right? Canadians are making coffee. Це речення в активному стані, тобто актантами дії є канадці, що вони роблять, виробляють каву. Okay. Passive would be coffee is being made in Canada. Так виглядає це саме речення в пасивному стані. Again, a description for me this, and is being, this is because it's, this is the passive way to make a progressive.
Знову ж таки, для носія мови речення у пасивному стані є дескриптивним, тобто описовим реченням, якою є кава, такою, що наразі виробляється в Канаді. Okay. Okay, hold on. Okay, I'm not interested in you learning like 12 passives. I just want you to know that they exist. Ми зараз не намагаємося навчити вас усім 12 формам пасивних конструкцій, тобто в усіх часових формах. Ми просто хочемо надати вам уявлення про те, що вони існують. Okay, in the simple form, you will see an extra is, right? Brazilians make coffee. Coffee is made in Brazil. You're going to see an extra is appear because it's the passive. В пасиві, так, це, мабуть, можна сказати абсолютно про всі пасивні форми, що в будь-якій пасивній формі буде з'являтися дієслово бути, дієслово be в різних формах. In progressive, you will see a being that past progressive, present progressive, future progressive. You'll see this being that shows up from nowhere. So Canadians... У подовжених формах, тобто в формах continuous в англійській мові, в пасивних конструкціях буде два дієслова be. Okay, so Canadians are making coffee. Coffee is being made in Canada, right? Ось вам ще раз приклад пасивного стану у формі подовженого часу, тобто форми continuous. Okay, in perfect, you'll see a been. This is also related to be. It's just a form of be that will appear, and I'll give you an example in a minute. Так, наразі буде приклад у перфектній формі. Okay, as we know, progressive form and perfect form got married and had a child, a terrible child that is a mixture of both. It's a progressive in a period, and we're not going to talk about it at length, but in the passive you'll hear a been being, yeah? Been being. Мабуть, найскладнішою формою пасивного стану будуть форми, де поєднується перфектна форма з подовженою формою, тобто perfect і continuous. Okay, so I'm going to give you 4 examples in the present of passives. Так, наразі буде 4 приклади пасивного стану. I'll give you the active, but of course I don't care about who's doing it. I care about the coffee, right? And these examples all involve coffee. So, our first example that we've studied already is that Brazilians make coffee, and this is normally, so we're using present simple, and our passive is coffee is made in Brazil. We've done that. Normally, right? Emphasize normally, present simple. Так, Бразилія виробляє каву, сповіщає нам про факт. Okay. Then we've got our, Canadians have got some experimental thing where they're currently trying to make coffee. And this is at the moment, right? So just like right now, no historical context. Другий приклад нам говорить про те, що дія відбувається саме в цей момент у теперішньому часі. So Canadians are making coffee. Coffee is being made in Canada. Так, це приклади в активному і пасивному стані. Excellent. So then we get to perfect, right? And I want to say for the last 5 years, today minus 5 years, Nigerians have been making coffee. Це приклад у пасивного стану у перфектній формі. So Nigerians have made, sorry, I've got an error here, have made coffee. Ще один приклад в перфектній формі пасивного стану. Coffee has been made in Nigeria is the passive. Coffee has been made in Nigeria. Так, пасивний стан і подвоєна форма perfectus continuous. Yeah, this is just perfect. Yeah, this is just perfect. Coffee has been made in Nigeria, and I might hear for the last 5 years. We might hear that period in there somewhere. Так, це перфектна форма, і тут ми можемо почути, упродовж якого часу дія відбувається. Okay, so we get to the last form, which is nearly impossible to render in other languages, like really difficult. So let's say people in Sumatra, Sumatrans,
have been making coffee with chili. Yeah, they've been trying to make some chili coffee. It's a bit spicy. And so the active sentence will be Sumatrans have been making coffee with chili. А ось приклад речення у подвоєній формі перфекту і континіуса. Yep. And this is already difficult because this is the active, right? Like, you know, we give it to the people. They like it. They don't like it, but we don't do it again. Okay. So you can see my 4 forms now, probably. Can you see my 4 forms? Yeah. Okay. So, yep. So we were just at Sumatrans have been making coffee with chili. Coffee has been being made with chili. Останній приклад, ще раз повторюємо, це пасивний стан і найскладніша форма, де поєднаний perfect і подовжена форма continuous. So for me, adjective, 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 and the underlined bits are just the construction for passive, yeah? Just like here, you see you see some extra form of be because we're constructing a passive with an adjective. Тобто ще раз нагадуємо, що у пасивній формі або обов'язково буде задіяне дієслово be, можливо, воно буде не єдине, тому що це буде або континуальна форма, або форма perfect і таке інше. І для носія мови made – це прикметник, тобто це описова конструкція, якою яка. I think the mistake you see here is just that people think that there is one passive, and so they'll mix the times. So you'll see something like a question. So let's do a statement. Coffee is made in Brazil for the last 5 years. And I think, no, the time reference is off. Or coffee is made in Brazil at the moment. And I think time reference is still off. Так, ще раз вам нагадуємо, що в пасивному стані працюють абсолютно всі часові форми. Clearly, because I speak English and I don't have a problem with the, so for a non-native speaker, it will take time, for example, to make a question. Like, can you imagine making a question with this green one? Like for a non-English speaker, this must be a nightmare. Like, has coffee been being made with chili in Sumatra? Like, because we start with the verb in a question. І ще раз вам нагадуємо, що для того, щоб побудувати питальне речення, треба допоміжне дієслово поставити на перше місце. Якщо ми говоримо про останній приклад у present perfect continuous, то це буде дієслово, допоміжне дієслово has. I think it's just the mental speed necessary to do this that's a kind of acquired talent. So, is coffee made in Brazil? Question mark. Normally, is coffee being made in Canada? Question mark. Has coffee been made in Nigeria? Question mark. I mean, these are to make a question. It just takes some mental energy. Так, просто треба говорити, використовувати це на практиці, і питання також не будуть проблемою. I'm not super interested. Like, you will hear these in your host families for sure, and in English for sure, and if you live in an English-speaking country for sure. I'm just telling you they exist as a matter of troubleshooting. So I gave you the present. Here's the past versions. I'm not going to be going through them, but here you can see the, past, and then it's been modified for passive form. Ви будете чути дуже багато пасивних конструкцій в англомовних країнах, тому треба бути до цього готовими, розуміти їх і, а вже ж, вчитися власноруч будувати їх. Here's the future forms. You can make 4 future passives. Yay, and I can see the future here. Так, перед вами форми у майбутньому часі. Бачимо will. Okay. And I can imagine that even for an English speaker, this many verbs together plus this adjective, if I wanted to make a question, I think I would probably go into mental breakdown, right? Like, will coffee have been being made with chili or something like this is really... Yeah. Okay. Так, розуміємо, що у майбутньому часі дуже важка конструкція.
особливо якщо ти future perfect continuous, це останнє речення. Тобто тут у нас 3 допоміжних дієслова, стає питання, з яким дієсловом працювати, щоб побудувати питальне речення з першим, тобто will. The important thing to remember with questions is that a yes or no question will always start with an auxiliary or a modal, right? So, will coffee be made in Brazil? We start with the modal or the auxiliary, then the subject, and then move from there. Так, тобто ще раз нагадуємо, що питальне речення має починатися або з допоміжного дієслова, або з модального дієслова. And the answer to this question will be yes or no. Will coffee be made in Brazil? Question mark. No, it will. No, it won't. Yes, it will. Yeah, so this is a yes or no question. Тобто на ці питання відповіддю є так або ні. As I've taught you, then we can add a who, what, when, where, and why. Like, when will coffee be made in Brazil? Так, також ми можемо будувати так звані спеціальні питання. Тоді перед модальним поміжним дієсловом ми маємо ще використати відповідне питальне слово. Коли, де, навіщо і таке інше. Okay, what's the word? I'm really making a big deal about this because eventually we will have, so there's quantitative questions, right? Quantitative markers, like instead of who, what, when, where, and why, there will be how long, how much, how many, how tall. And these are questions that we use to quantify. They're important, so we'll introduce them later. Питання речення на кшталт скільки, як багато і таке інше. Ми цьому, мабуть, присвятимо ще окремий час. For example, how much coffee will be made in Brazil? Question mark. Так, до прикладу, скільки кави буде зроблено в Бразилії? Okay, so I have included, let me see. I've included these examples that come from the backs of the books, right? Like the appendices. Here's some examples of active and passive forms. And we also have modals, right? We must do the job must be done. Також хочемо, щоб ви подивилися на приклади, в яких залучаються і модальні дієслова в активному і пасивному стані. Okay. And here's some homework. If you want to do homework, if you want to try these, you can try them if you're maybe a B1, B2 speaker. Так, якщо ви володієте мовою на рівні B1, B2, пропонуємо вам також зробити вправ, щоб попрактикуватися з використанням пасивного стану. More examples if you like them. Ще приклади. Yeah, so here we have our active and passive with modals. You know, you should tell John, John should be told. Приклади реченню в активному і пасивному стані із залученням модальних дієслів. Okay, and here there is a difference in, I mean, it's the same fact, but there is a difference in meaning. Like, you should tell John, you should be the one to tell him. You know, you're the one that should do it. John should be told is a slightly, the fact is the same, but the emphasis is different. Речення з модальними дієсловами дають нам нюанси значення. До прикладу, що Джону слід щось зробити, Джон повинен щось зробити і таке інше. Okay. So this is where we're going to get to, okay. Here are some other kinds of sentences with no actor, right? So John should be told, we don't know who should tell him. So that's a sentence with no actor. Так, якщо ми говоримо про пасивний стан дієслів і речення на кшталт Джону треба щось сказати, є ще альтернативні варіанти це зробити. Okay, I am sure you have ways. These are something you'll read in the newspaper, something like that. It is said that the Ukraine is the breadbasket of Europe, for example. What I have to say here, Bradley, is that, for example, it is said that
Actually, the construction in Ukrainian will be pretty natural. Good. As to it is claimed that, it is understood that, it is known that, we will never use the words, the verbs understand, know, and so on in passive. Never. It sounds absolutely unnatural. Oh. Absolutely. Oh. All right. I will translate it. Ось перед нами наразі такі клішовані конструкції в пасивному стані, які дуже часто використовуються для того, щоб повідомити щось, і в цьому повідомленні абсолютно неважливо, бо ми хочемо приховати, хто є актантом дії, тобто хто щось зробив. І перший приклад – it is said. Українською мовою це буде звучати більш-менш натурально, кажуть, що. Щодо інших прикладів з дієсловами «знаю», «розумію», таке інше, в українській мові абсолютно не натурально, не природньо використовувати ці дієслова в пасивному стані. Тобто «розуміється», «знається» і таке інше. Тобто для української мови це абсолютно неприродньо, для англійської цілком природньо. Oh, I'm very depressed about the loss of these forms. How will I live without these forms, Mary? How will I live? We would never say in Ukrainian it is known or it is understood. It sounds it's wrong. It's wrong. So we would never say that. Okay, so if I take a sentence like COVID-19 doesn't exist. Professor X claims that COVID-19 does not exist. Так, візьмемо приклад. Професор X стверджує, що COVID-19 не існує. It is claimed that COVID-19 doesn't exist, right? And we don't, I mean, in English, I can't think about another way to make this idea, right? І альтернативне речення в пасивному стані стверджується, що COVID-19 не існує. Of course, even in the second sentence, with a sentence this ridiculous, I will say, who claimed that? Who claimed that? It's claimed by who? Тобто, щодо другого речення, то не зрозуміло, хто це стверджує. And it's the same with no, right? Professor X knows that COVID-19 doesn't exist. And I will say, if you change that to the passive, it is known that COVID-19 doesn't exist. I'll say, who knows this, right? Like, it's not... Якщо ми змінимо дієслово у реченні «професор Х знає, що COVID-19 не існує», ми це речення в українській мові жодним чином не зможемо перетворити у пасивну конструкцію «знається, що COVID-19 не існує». Тобто, така конструкція буде абсолютно неправомірною в українській мові. So if I say something like... This makes more sense, right? It is known that the Ukraine is the breadbasket of Europe. And this seems to me to be a fact, right? What I mean is everyone knows this. It's a known fact by everyone. In Ukrainian, we will say everyone knows. Oh, but that's better. Only active. We will never say it in passive because it's wrong. The verb know is not used in passive in Ukrainian. The problem with this construction, I really like being a language nerd with you. I'm really going to miss when this ends. Hold on. So people know, everyone knows. The problem with this construction is the verb, because foreigners tend to mess up the verb, right? Everyone is singular. Yeah. That's why we have an S. So you can, tell them they can use this. The problem with that is that they have to get the verb right. Безумовно, так можна сказати і англійською мовою, усі знають, або люди знають, і таке інше, але в цьому випадку, тобто всі, це не зрозуміло, хто всі люди, які люди, тобто у цьому випадку пасивна конструкція для англійської мови є абсолютно виправданою, вона абсолютно природня, і носій англійської мови саме таку конструкцію обере для такого повідомлення. Okay. We are very close to something called reported speech at this point. Reported speech is a thing you have to learn.
So an example of reported speech is, I was told I couldn't cross the border. I'm reporting the speech of someone else. This is instead of saying, the guard said you can't cross the border. Так, тут ми наближаємося ще до однієї важливої теми, яка називається непряма мова, коли ми пересказуємо чиїсь слова. Джон сказав, що він щось зробив. Мері сказала, що вона щось зробила. So reported speech is its own lesson, but this is one way to make English. The guard said you can't cross the border. I was told I couldn't cross the border, so here I'm taking the words from somebody else's mouth and I'm reporting them. Тобто за допомогою пасивної конструкції також можна передати непряму мову, тобто мені сказали, повідомили якусь інформацію. Okay, let me look for something that has to be here somewhere, I'm hoping. Hold on. Oh, here we go. So, how do we learn all this stuff? We're just closing out now. How do we learn all this stuff? Bradley, help me. It's a lot. Yeah, it's a lot. We've done a lot of hours together and it's painful. Grammar is painful. Help me. And the answer is, hold on, let me find the table of contents. Oh no, it's more editing. I can feel it. It's going to take my computer a minute. My computer's suffering with the amount that it has to do. And 3 minutes from now, we'll open a file. There we go. Whoop. Too many files. Okay, so if you find a book that's similar to Grammar Spectrum, let's look at how they teach these things, yeah? Can you explain? Наразі хочемо подивитися, як ці конструкції пояснюються у підручнику, який ми вам рекомендували для вивчення, English Spectrum. Yep. There will be a book that's similar to this in your file if you look around. І в наданому вам файлі є ще схожі підручники, також рекомендуємо. But from a teaching perspective, normally, it's normal to just have people make modals. Let's just use the 9 modals and let's just practice must or mustn't over and over and over and over and over again. So exercise 51 will just be practicing must and mustn't over and over and over again. Для того, щоб вивчити використання модальних дієслів, треба зробити певну кількість завдань, відпрацювати це. We call it drilling. Yes. I think this is the best way. So, for example, here we've done 50. We've learned the grammar together for 53, 54, 56, 57, 50, and 49. That's 51. That's a lot of grammar so far. Ми, до прикладу, вже дуже багато уроків саме з цього підручнику тем опрацювали разом. We have not discussed have to, which is a semi-modal. We will discuss it. And we haven't discussed needn't, which is its own thing. But everything else we've done here, and if you find a drill book, I would drill just on your modals. Ми не опрацювали have to і need. Це уроки 58 і 52. У підручнику ми ще до них повернемося. Тому рекомендуємо вам зробити якнайбільше вправ, відпрацювати використання модальних дієслів, і це, безумовно, допоможе вам використовувати їх під час комунікації. I can see here that these chapters are for questions. And these are the questions we're getting to. How long, how far, how often, how much, how many, how old. But we've done lots of other ones. Так, також ми ще повернемося до питальних речень, зазначених в уроку 42, до прикладу. So, for example, we've done like, what is it like? We've done general questions. So you're welcome. If you find a drill book, definitely drill on these. Тобто, робіть вправи. Okay. Hold on.
let's get to something else. So I can see at a certain point, okay, yeah, adjectives. So we've done adjectives. Yeah, we've done a lot of adjectives. If you find an adjective exercise you like, definitely do that. We've done 2 and enough, I think. Ed or ing, we've done that. So if you could, so like 93, 94, definitely. 88, 89, maybe? No, wait, no, we won't do that. Let's say 94, 95. Ну, з цього підручнику також рекомендуємо уроки 94, 90, 93, 94. I'd even suggest 85. І 85. Okay. Passives. These are all passives. Ось завдання. Так, уроки на пасивні форми, які ми сьогодні обговорювали. Okay. Infinitive or ing form. We've done that with Alexander. So we've got all of these that are ing form. Так, герундій та інфінітив також обговорювався. And here I can see that they're starting to put modal verbs in a structure. So 0, 1, 2, 3. So this will be, exercise 119 will be 1. We've done that. Number 120 will be 2. If I won the lottery, what would I buy? Так, наші умовні речення в уроках 119 і 120. Number 122 will be the third type. The third 122, так, умовні речення третього типу. So you can get your own drill book. Oh, and here, this is reported speech. Reported speech, these. We're not going to do them now. Так, ну не пряма мова, якої ще ми не торкалися, але у майбутньому. But if you get a drill book, I suggest doing with solutions, yeah, always with solutions. If you can look in our folder, but if you don't like the book in our folder, you can get your own drill book. I like a drill book. І не забувайте, що підручник має містити відповіді, щоб ви могли себе контролювати. With modals, normally we start drilling on just the modals, and then we move to the structure, 0, 1, 2, 3. Okay. And I need to find our... So that's it for today. Do you have any advice for people, Mary, on how to learn these? Ooh, you know, passives are tough for Ukrainians because, as I have already said, we don't use passive constructions as often as English people do. And sometimes English passive constructions sound absolutely unnatural in Ukrainian. Yep. So I guess my advice would be to copy what native speakers say, how they use passive constructions, how they use passive. That's really good advice. And yes, and just imitate it because, well, once again, passive is not that natural for Ukrainian. Okay. Okay, well, next time we're going to be looking at the word get, which can mean a lot of things in English. So I'm going to try to help you. We are going to try to help you with get. That's what we're going to do next time. Наступного разу звернемося до дієслова get в англійській мові. Воно дуже розповсюджене. Поговоримо про нього, про случаї його використання, з якими значеннями, клішовані конструкції. Thanks for spending your time with us, and we always wonder how you are and how you're doing. And you know, I like being in people's ears. Like I imagine being in everyone's ears. Thank you very much. Так, дякуємо вам, що витрачаєте на нас свій час. Okay.